ಅಂತಂದ್ರೆ no matter how good a person is, they have to be creative also to do fashion designing. And I always wanted to do business. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಬಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. I know that person. I can never work for someone well. I'm not a good employee. Sales is never sales, it's all trust. Correct. So you trust a person, you give them an order. You trust a product, you take from them. It's never about the brand or anything anta. And meet smarter people than you. So ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೂ ಇರಬಾರ್ದು. Even if you are being very successful on top of the world ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ, again meet people who are smarter than you. They'll tell you how dumb are you. Hi guys, ಇವತ್ತಿನ Deetalkss episode ಅಲ್ಲಿ we have a very special guest. She's a fashion educator, she's a mentor for so many students, content creator, artist, and most importantly she's also an entrepreneur. So we have Nidhi Gowda with us. Hi Nidhi. Hi Disha. How are you? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Okay, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ Nidhi? So there's a bro code between us. So you're not going to call me in so much of formality alla kariyalla. Yeah, I'm doing today good. You come as a guest, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. Okay, so ಈಗ ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂತ. I'm scared of heights, like I told you. Okay, for listeners, just to give you a context, so I've set up my new studio space and ಇದು third floor ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So ಬೆಟ್ಟ ತರನೇ ಹತ್ತು ತರ ಇದೆ, that is why. Okay, so coming back to fashion, Nidhi, I mean, you look very nice, by the way. You look Thank great. you. So ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನು you were like, I want to become a fashion designer ಅಂತ ಇತ್ತಾ? Or ಅಂದ್ರೆ I definitely, to be very honest, I definitely wanted to be popular. Okay. But I don't know how. Okay. Somehow. Even if ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಈ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಹೌ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, take something that's very easy anta. Little did I know that it wasn't easy. Fashion designing wasn't easy anta ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಸೊ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yeah, it's a proper degree course from Bangalore University. Also, it's just like ಬೇರೆ ತರ ಯಾವ ತರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಓದಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋರು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಚಿಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. And okay, but ನನ್ನ ಅಣ್ಣ he guided me thoroughly very well through this. So ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೀನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಹೌ ನಾನು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಐ ವಾಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಮೇ ಬಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಹಿ ಪುಷ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. Okay. Yeah. So, but like how are they, you were telling, no, that they're like, oh, fashion andre, like, it must be easy. It's not true. Especially in the field of art, nange nansate andre, if you really have that passion and a creative mind idrene, you can go ahead. It is like, if I'm bad at math,
I mean, maths is something 2 plus 2 4 everybody can do it, but when it comes to something which is art, you need more of passion and creativity. So actually, it's not that easy, right? It's definitely not that easy. And ಯಾವ್ದೇ ಜಾಬ್ ಆಗ್ಲಿ, I know it would be so diplomatic of me to say or like very very polishedly put across ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಬು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ನಮ್ಗಿರೋವಂಥ ಲೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ತರ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನರ್ಸ್ ತರ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 more year. So now the fashion designing is for 4 years. Back then we studied for 3 years. It's like medical. And plus 2 is masters, which is 6 years. So totally fashion designing ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 6 years ಓದಬೇಕು with masters. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ರೈಟ್ ನಾವು ಮೀ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮೆಂಟೋರ್, ನಾನೇನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೇನೆ ಅವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಈವನ್ ಇನ್ yours also mathematics, I'm damn poor at mathematics. So very bad at math. So ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2 + 2 = 4 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ 4? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಯು ಲರ್ನ್, at the end of the day ultimately ad application knowledge idrene agate, otherwise there is no point. Book nodkond, it's like that, right? Also, so you started your fashion academy and Anthariya. So how did this fall into place? Hegaitu idea heg bantu, and at such a very young age also you're doing this, so tell us about it. So where to start with? It was covid. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಬದಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2nd year ಇಂದನೂ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಟೋಲ್ಡ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿದೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ our education system in India especially, ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ AC ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಟಿಲ್ 2nd PU even I was a science student. So ನಂಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಎಸ್ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, and ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ 5th standard ಇಂದಾನೆ 6th standard ಇಂದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಂಥ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನನಗೆ ಆಗಿಂದನೇ ಒಂದು ಆ ಮ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ again with little bit of insecurities, fashion colleges, you know, it'll be too fancy. So ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತಿದ್ದೆ. that somehow helped me to enhance my mindset. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಬಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ವೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. I can only be a good employer. I can never be a good employee. I knew this whole time. So ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. And
that is when I was just working on it. And college ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಕೋವಿಡ್ ಹಿಟ್. Okay. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್, ವೀಸಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ God had different plans for you. ಯಾ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 months ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಎನಿವೇಸ್ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಐ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಜಾನ್ ಎಂಡ್. Within 2.5 months I just started. Because ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ವಿ ಗಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನವೆಂಬರ್ ವಿ ಫೈನಲಿ ಗಾಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ರಶಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎನಿವೇಸ್. ಬಟ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಟೇಲರಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ 2-3 months ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜಾನ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 months ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ? So everybody were doing, I think, Dalgona coffee, pani puri, and I was sitting and making my future plan. Okay, ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮನೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 2 ಜನ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸಮ್ಹೌ ಒಂಚೂರು ಪಾರಾದರೂ ದುಡ್ಡಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಡಿಡ್ ಐ ನೋ ಅಗೇನ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ನನಗೆ 20 students ಆದರು. ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಈಗಲೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. So just correct. Because a person is a popular, they will trusted they've come. Yeah, true. So then I understood sales is never sales, it's all trust. Correct. So you trust a person, you give them an order. You trust a product, you take from them. It's never about the brand or true. Anything anta. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ನಡೀತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ಏನು ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೊಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಲರ್ನ್, ಕೆಲವು ಅನ್ಲರ್ನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್. ಸೊ ಯು ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ different from the college. From the college, from this is mainly in case or if they have to start their own boutique yav tara beku, so it's catered to that specifically alva. That is crazy. That's so cool. Okay, so you were saying alla that nange dress, I mean batte design ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟನಾ, you're not sure anta. So ನೀವು ಯಾವಾದ್ರೂ customer order when you're designing, do you go like, oh my god, this dress is so good, I want to wear it? a lot of times ಆ ಥರ ಅನ್ಸದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಬ್ರೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಹಾಕೋಬೇಡ ಯಾವ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅನ್ಸದೆ ತುಂಬಾ ಸಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀನೇ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅನ್ಸಿದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ? ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ವೇರ್. ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. I've seen her boutique. She has like, I don't know what, like some 1,000 outfits. No, I have around 300 ಹತ್ರ ಇದೆ. 300 really heavy, really fancy, ಎಲ್ಲ handmade embroidery outfits, and then she's like, I don't have anything to wear. That's what my staff say. ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ. ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಐ ಕೀಪ್ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫನ್ ಟು ಮೀ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫನ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನು ಯಾರ ಅಂಡರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಜರ್ನಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ನನ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ,
for a female, it's very very hard than compared to a male ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಡ್, ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಪೇಂಟ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್, so they listen. So generally it mentality ಇದೆ. When if there is a female boss, they don't listen, or that respect has to be really earned. It's not the same with men, right? So how, did you also go through anything like that? What do you feel? Yeah, a bit, but ಏನಂದ್ರೆ it's like I don't give an order most of the times ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. It's not even about order. ನೀ ಎಷ್ಟು humble ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದು. That's there. It's like much more impactful. ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ much more impactful ಆಗಿರುತ್ತೆ. To be honest, ಅಂದ್ರೆ let us say just as a business ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಫಿಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ಯಾರಿದಾರಮ್ಮ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರಮ್ಮ. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಐ ವಾಸ್ 22 or 23. ನಾನು ನೋಡಿ ಅಂತೂ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಐಮ್ ಗೋನಾ ಡೂ. ಇವಳು ಏನು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಇವಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಇವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾಳ. ಐ ಟೋಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದು ಇತ್ತು, ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಜೆಂಡರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ವಿಷಯ ಈವೊಂದು ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫು ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೋರ್ ಆಫ್. ಈವೊಂದು ಐ ಆಮ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಈಗೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ, ನನ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಸ್, ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಬರಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಟ್ರೀಟ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ biological cycles also. So we only get to, I feel I only get to work 25 days in a month anta. I never consider those 5 days that it is working anta. We need that rest. Yeah, so adral one namge days cut down ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಲೋಟನು ಎತ್ತಿಡದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ನೀನೇನು ಆಚೆ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಹೋಗು, ಬಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಬಟ್ this is not really being told for men generally. Correct. Yeah. So ಅವ್ರು ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ that you know all whatever happens. A guy is a provider, a girl is a caregiver. ಆ ತರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಜನರಲಿ ಗಮನಿಸಿರೋದು. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. ಮೇಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ದ್ಯಾನ್ ಫೀಮೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಮೆನ್ ಔಟ್ ದೇರ್. More women are into fashion and but actually to see in a context ಅಂತಂದ್ರೆ men are much more successful than women designers. Men designers are much more successful and they're really doing good. But ಅಂದ್ರೂನು in a large population ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಎಗೇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ ಮೇಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್
ವಿಲ್ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. And ಬಟ್ also some ಫೀಮೇಲ್ of them also safety ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅಂತ ಅದು ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. They'll be shy also. ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನೇ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕರ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ if I want something to be like very deep and broad, no, if it was for women, I would rather say I want something very sexy, glamorous and anbitu. But for him, I have to say, vaya ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ deep ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು inches ಬೇಕು. So that thing happens. So women, we're much more privileged to be in a fashion industry. It actually works out much better for us. And also in terms of working with celebrities or VIP clients also, ekantandre ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸೇಫ್ ವಿತ್ ವಿಮೆನ್. ಐ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಜೆಂಡರ್, ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೇಮ್ ಜೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ than the opposite gender. So I think it's the other way when you're doing a fashion designing business. Papa. Okay, business in general, other the advantages, business in general, disadvantages. Yeah, business in general, gents have much more privileges. Fashion designing, I feel, in my opinion, women are much more privileged ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, that is true. Also last in one of the podcasts ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. I had the same question for her. See, the most importantly why I invited you or Sushmita is yakandre nange ansutte that there's so many strong women trying to make their way out alla avrge heng ಮಾಡಬೇಕು idea irutte eno ಮಾಡಬೇಕು anta heng ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. So they'll be struggling. So I thought e podcast through at least ಅವ್ರಿಗೆ idea ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, you can do this, there is still good, there is still possibility. ಅದು ಒಂದು idea ಬಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can do things. That was the one of the important reasons why I invited you or Sushmita. So Sushmita ಅವ್ರಿಗೂ same question ಕೇಳಿದೆ, and then she was like she has all female employees. So she doesn't have to deal with that much, and that is so cool. That's like, nice, actually. Women empowerment. That's nice. But ಇದು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್ ವಿಮೆನ್ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. OT ಇರುತ್ತೆ, 9 o'clock ವರ್ಗೂ 10 o'clock ವರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ OT ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ 9 to 5, 9 to 6, 10 to 6 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇದಾರೆ. ಸಿ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ I have one very important question for you. What is your take on fast fashion and sustainable fashion? What I have observed andre ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ to that as a principle. For example, everybody wants to buy some bag that's made out of a banana leaf or something jute, vegan jute or something vegan like that, bags, vegan balance adella ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. What I would say andre, again you're buying one product from a recycled andrunu. Of course recycle ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it's not like 100% ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again, I am putting some synthetic materials into that. Correct. So it is nowhere justifying 100% that it is a sustainable fashion. So ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It shouldn't be a trend. It should be classic. That you have to use your old ಅಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಆರ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋನಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೋನಾ ಕ್ಲಬ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಸೆನ್ಸ್. So basically it's very cool because I'm using sustainable clothes anta. But adra hinde iro actual reason tilkoltilla jana.
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಗ್ಸೇ ನಾವು ಇದೆ, ಈವನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು you use your old bags only. So when you already have enough bags or old bags, you don't have a need to buy another bag. Correct. Even though it is tagged as a sustainable fashion. Yeah, so that then I you think make, but again they're like, okay, this looks very boring, let me do something, and they rework and then call it sustainable fashion. So that is 100% justifiable illa, but can't help that is the thing. Adಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ it's good otherwise. And what is your take on fast fashion? Like everyone, it's cheaper and ಏನ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. I also practice lot of fast fashion. I am also fond of lot of clothes, but I'm also proud that I'm a designer who doesn't support fast fashion in my designs. Okay. So my designs are very much limited. So demand create ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪೀಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿತ್ ಹೈ ಲೇಬರ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಡು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಲೋ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಸಚ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೊಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ನಿ ಚೌಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಲೆಹೆಂಗಾಸ್ಗಳಿಗೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ by either Afghanistani or Pakistani immigrants. Oh, okay. Immigrants. But then it's also so crazy because you get that for like Ali Delhi Chandni Chowk 50 rupees 70 rupees gella t-shirt martare. Because they're all done by immigrants. Again ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ದೇ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೋರ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೋ, ಅಥವಾ ಲೋ ವೇಜಸ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ವೈಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ತರ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಊಟ ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪುವರ್ ಲೇಬರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಚೀಪರ್. That is why it is so cheaper. But so ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, of course we would have been sourcing from North India labors na. South Indians irtare, but at the same time they will be given a decent price of amount as their salary, good accommodation, everything. But you have your own in-house workers. Yeah, I have my own production house. You don't outsource your work to different cities. Ella ille ide. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ in-house production ಇದೆ. So that thing I love about my designing field. But in personal everyday outfits galali, of course I also practice fast fashion, but I have found a way to balance it by also thrifting. So thrift is by thrifting. Yeah. So I love to buy a fast fashion. So what do I do next? Thrifting ಮಾಡ್ತೀನಿ. I practice thrifting also. So ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ನಾನು resell ಮಾಡ್ತೀನಿ for a lesser price or for a charitable ಏನಂತಾರೆ, for a charitable reason ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So then whatever the amount that I receive from after thrifting, after reselling the same clothes, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ buy ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'm trying to balance. So I can't deny that I love outfits. Every day ನಂಗೆ ಹೊಸ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. At the same time I should also be a bit of socially responsible. So I'm trying to balance in this way. That is great. Okay, so akasmat I want to become a fashion designer, or I want to open my own fashion academy andre, what is the process? How do you go about it? Like school alli iro maklu, or if they are aiming to be a designer, what should they do? Like PUL ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು and the degree, and academy open ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ requirements ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? So firstly fashion designing ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೂ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓ, ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಬುಟೀಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಅಪ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Sweat and blood that you put in ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yeah, we don't post about it. And the anxiety, ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ದಟ್
ದಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್. ಹೇ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದು ಉಗ್ದು ಹೋದ್ರು. ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. Especially because ultimately, like you said, credibility matters a lot, alva. So even that one client, every order that you get, every student you want to justify what you're doing, so because it's all because of credibility, alva. So that we don't post it on Instagram. So ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು her life is so cool, so let us also be, because this I heard this ನಾನು ಓದಿರೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್. ನಿಧಿ ಗೌಡ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಧಿ ಗೌಡ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಬ್ರಾಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. So to be very honest, see, don't take the college name. No, I'm definitely not doing. I'm definitely not doing that. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು I removed the highlights part also, because ಈಗ ಕಾಲೇಜೇ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ in order for you to be successful ಅಂತಂದ್ರೆ every person in my class would have been doing, not every person, on major chunk, 70% ಜನ at least ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರೋ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಡೂ ಪ್ಲೇ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓದಿ, 10 lakh rupees ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓದಿ, ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಓದಿ, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಓದಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಐ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾತ, ಮಮ್ಮಿ, ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ choose the best college. Don't just go because some influencer had studied here or some person. We also do that. Nam academy in yaradru one best 5 designers ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It's a marketing strategy ಅಷ್ಟೇ. So you don't fall into that trap. So I think they use your name as strategy somewhere. What? Yeah, they have it in their they have it in their brochure also. I think non college alle ಮಾಡಲ್ಲ. They'll doctor ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು content creator ಆಗಿದೆ. Obviously they'll not be like Deesha studied here. Doctor medical ಓದ್ಬಿಟ್ಟು they're like content creator. They've done that. They've called me as a alumni chief guest also. Allah, did they take your permission when they used you in advertising? See, this at least ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it's not seen on internet or anywhere. No, our admissions brochure ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೋಕಲಿ ಹೇಳೋದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ legally liable, but even I am also least bothered to go and check it out if it's really true or not. ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೋಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ that ನಿಧಿ ಗೌಡ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್, ನಿಧಿ ಗೌಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. they use that. Can't help. If I open a fashion academy, Nidhi Gowda. So can't help. Just that in a positive way, okay. At least they're proud of but me. But no, I mean, we're making fun of it. All that is good. But like on a serious note, it is not done because school or college education, very certain amount of percentage matra value add ಮಾಡುತ್ತೆ. Like you said, you did so many other additional courses, and depending on your skills also, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. Like it's not not everybody really studying in IIT will become a CEO of a big company, right? Yeah, I get it. It has a good standard, good name, but not everybody. Not every time. Yeah. So ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. Choose the wise college, choose the best college. Research ಮಾಡಿ, ask the previous batch students and everything. ಇನ್ನೊಂದು do the proper research before starting anything. So ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಸೀಬ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. To be very honest. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ದೇವ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಸೀಬು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈವನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಲಕ್ಕಿ ಯು ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ನೆವರ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 80% ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲಕ್ಕಿ
ಅಥವಾ ದೈವ ಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ And 20% also ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ people ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. around you also matter a lot, right? I True, have true. immense respect for your friends, Very Harsha sir, true. ellaru, because I've seen ನೀನ್ ಏನೇ decision ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, they've always stood by you and they've always helped you. Even I still remember Prithvi had snapped wallpaper ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸ್ತಾ all my So I think friends people around you also matter a lot. True, true. ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ, not ಆಗ್ಬೋದು, but really ಕಷ್ಟ not really ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ. it really matters who you associate with. Correct. ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಗೋ ಟೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಮನೇಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಿರಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೂಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಓನ್ ಫಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಓನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಪೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಬೆಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಿಗೂ ಯಾರು ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ degree and I come and tell my parents I'm going to start my own fashion academy. Of course they think she's crazy enough to start this. You will gain experience ide. How is she going to teach students? Correct. That's a common tendency that parents will have. So ನೀವು ಅವಾಗ ರೆಬೆಲ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಏನು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರಾ ಉದಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. mindset ಕೂಡ instead you should think it in other way, that it's common that parents would talk like that. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. and choose the right path and right set of people around after ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮನಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. That's what even they wish for ಅಲ್ಲ. Correct. That what if they choose, because this is so unusual for them. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನ ದೇ ವುಡ್ ಸೇ ಕಾಜಾಗುಂಡಿ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಕಾಜಾಗುಂಡಿ ವಿಚ್ ಒಂದು ಬಟನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಥ ಕಾಜಾಗುಂಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು, ಹೋಗಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್, ಸೊ ಯು ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟು ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂತ. ಓಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೇಡ ಬಿಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಅವರು they should trust you, they should be like, oh, it's future agate. Rather if they're seeing that growth, it's easier. And now very proudly he'll be like, oh, now he says all the fashion academy ide, boutique ide. Now he's saying very proudly athara ansute. So like I said, coming back to the question, what would I suggest anta andre, keep a good rapport with your family, friends and everything. It depends on your individuality also. So it's like ನೀವು ನಾನು ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಜಾಯಿನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಅಲಾಂಗ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ನಾಯಿ ಬೆಲ್ಟ್ದು ಒಂದು ಮೀಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ. ಮೈ ಟೀಚರ್ ಡಸಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅದೇ ನಾಯಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಸಿ ಯೋರ್ ಪಾತ್. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ, ಅಗೇನ್ ಮೀಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು. they'll tell you how dumb are you. Correct. Yeah, that is true. That is really true. So after PU ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು and ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 10th ಆಗ್ತಿದಂಗೆನೆ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. 1 year ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 years ಡಿಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, 6 ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಏನು ತಗೋಬೇಕು?
It's fine. Anything is Irrespective fine. of what you Okay. take, because I had taken science, so irrespective of what you take, it's totally fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, Okay. ನಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. Okay. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಮೇ ಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಈ ತರ Okay. ಇರುತ್ತೆ. Okay. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 months or 6 Proper months ಬ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. Okay. ಸೊ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋಕೆ ಅಗೇನ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. Oh, merit ಅಂದ್ರೆ in order to enter the college in this, admission, again same fees, but in order to enter that college ಆ Okay. ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಟಾನಮಿ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಈವನ್ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 50%, 60% ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU 10th ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. Okay. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. 3 Okay. lakhs 4 lakhs ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ 24 lakhs for 3 years ಈ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ, 24-25 lakhs. ಸೊ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಅರೌಂಡ್ 15 to 16 lakhs ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ Just ಫಾರ್ for ಆಲ್ ದ fashion. 3 years. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BSc, ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 years ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, 1 year ಓದಿದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನಿವೇಸ್ 1 year ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಎಗೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಥರನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1 yearಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಆನರ್ಸ್, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So if you just complete 1 year, it will be given as a certification course, which is still good enough. Which is still good enough. And on top of that, like I said, 2 years masters ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 years master, that is a specialization. Okay. And academy open ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, one you told that business background anyways ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆ business ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ you spoke about production house. Yeah, so what else do you need? Like a person, if they want to open their own academy ಅಂತಂದ್ರೆ, so academy is kind of not associated with production team, because academy ಅಲ್ಲಿ teachers ಬೇಕು. So what I did ಅಂದ್ರೆ, I created a team. So ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. what firstly I just brought my strength ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಏನೇನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೊಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್, ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಹೈರ್ಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ you got to choose some, categorize and adರಲ್ಲಿ and you are good at everything ಅಂದ್ರೆ you yourself also can teach it. But ಎಲ್ಲ one person ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, burdensome, ತುಂಬಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. and also ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. So it's better you take some spare time for yourself, appoint somebody else for that role. Take a break, Nidhi. You've been working so hard. So, okay, having said all of this, what next for Anthariya? ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ mind ಅಲ್ಲಿ? Next andre I have bigger plans, okay, with less funds. So we'll get there. So we'll get there. And I just want to create a cluster of clothing business. Okay. And one platform alle ella business related to clothing irbekant nange tumba aase that fabrics irbeku, ready to sale athwa ready to sell thara garments irbeku, and men's tailoring irbeku, ee tara. So right now we only have customization for men and women and kids and all sort of categories. Idu rentals ide, where they get into rent our outfits also, and academy ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಇದೆ.
ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಅಕಾಡೆಮಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 2 months ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೊಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು 10 days ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು 5 days ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜರ್ದೋಜಿ ವರ್ಕ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್. Like how medically you'll have specialty, super specialty. Everything I have to have it under Anthariya. So a client gonna come and ask, I want this, we have it anta helbeku. So I want it that way. It's a big institutions alli they have medical also, they have dental also, they have other degree PU. It's like I want to have that in Anthariya, that ella type of business irbeku Anthariyalli related to fashion. You know, you will definitely get there. So I wanted to ask you, avagle you were like, you know, fate alla matter agutte. So do you also believe in spirituality or being religious or anything that it's really important, right? Either for a spiritual growth or for a materialistic growth, any which ways. adu kellur heltare that I would like to share you this one funny thing. I don't know if it is even funny because a lot of spiritual people would get offended because ಈ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು while I was starting this one. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಿದೆ ದಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 6 years. ಸೊ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಮುಗೀತಿದೆ. ದೇ somebody told me, ಐ ಮೀನ್ somebody ಏನು ತುಂಬ ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿಗೆ ದಟ್ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಏಳ್ಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನಿನ್ಗೆ ಇದನ್ನ 20% ಇಟ್ಕೋಪ, ನೀನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದೇವ್ರದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರು 20% ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು. ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ you do believe in it, but it's also mostly hard work. of course. So like I said, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಶ್ರಮ ಫಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. So Nidhi, ಇವಾಗ ಒಂದು small segment rapid fire, okay? Are you ready for it? Yeah. I'm excited. Show some excitement. I'm excited. Yes. Okay, your first question. What's the most embarrassing thing you've ever worn? Andre Nidhi Gowda, fashion designer, mentor, educator. Most embarrassing thing ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ಯಾರಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ most of the time ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ or anything? ಇಲ್ಲ I have done good work all the time I feel. As a kid also? Yeah, because like I told, I was really fond of wearing good outfits. And ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಬಾಂಬೆ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ತಂದಿ ಕೊಡೋರು ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನಿಸ್ಟಾ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಎಂಬ್ಯಾರಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿರಿ ಮದ್ವೆಲ್ಲಂತೂ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಮಾಮ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿರಿ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ, ನಿಂದ ಮದ್ವೆ ನನ್ ಮಗಳದ. ಸಂಗೀತಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಗೀತಲ್ಲೂ ನಿಂದ ಸಂಗೀತ ನಮ್ದ, ನೀನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. It's like every time I overdress. That is the embarrassing thing. That is like, come on, yeah. Like you like wearing it. I don't think you should be shamed or made to feel bad. That is the embarrassing thing. It's like full ready ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಹಾಲ್ಗೆ. I'm like nobody is dressed up and why have I come like this ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I think that is the embarrassing thing. Wear what you like. Wear what you like. Okay, yeah. So what's the last thing you do before going to bed? What's the last thing I do before going to bed? Ha, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ what is the last thing that you do? I mean, should I answer it witty way? I switch off the light. Wow. Good one, Nidhi Gowda. Nice, smart. Okay. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು. If you, I think I know the answer, but okay. If you could have any celebrity play you in a movie, who would it be? Ramya, of course, Ramya. Of course, even the moment you pick up a name. ನೀನ್ ಒಂದ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದ್ ರಮ್ಯಾ ಅಂತ.
Okay, that is crazy. Full. I watched your video call Yeah, ಮಾಡಿದಲ್ಲ yeah. ಅವ್ರಿಗೆ, and then I I saw was that. That like was awestruck. I crazy. usually don't get starstruck, but she's totally worth of getting one. Yeah. Okay, last question. What's the strangest talent or skill you have? Strangest. Like ಇದು ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ was like, I can touch my lips, my nose. ಏನಾದ್ರೂ strange talent ಇದೆಯಾ? Strange talent illa, uh, but I can make out faces where nobody understands. Gotagala. Andre, Okay. if I'm happy or if I'm sad, I can pretend very well. Okay, but some other skill is Other there, like skill. secrets. Secret skill. Like I can make a noise like a duck. Oh, I can make a noise like a cat. Do? I'm very fond of cats. Oh yeah. ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ತಾನೆ. Yeah, actually ಹಂಗೆ ಇದೆ. Oh, This is a yeah. kitten. That was an old cat. Okay, so conversation ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕಿಟ್ಟನ್ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. That is like, okay, this is a very good talent. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ talent ನ use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We'll see. My talent is again underrated. Yeah, very underrated. Bro, ಅದು kitten ಮತ್ತೆ cat. You can't do it. Yeah, you cannot. You do it, Elsie. It's the best I can do. See, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ದೇವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ Correct. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ And you're blessed with it, Nidhi. Totally. Yes. Okay. So guys, we've come to the end of the podcast. Idar munche, I have one last final question to Nidhi. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಂಬಡಿ ಅವ್ರಾಗೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಇದರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ದಟ್ ಬಿ? ಅದೇ you do the proper research and stop doubting yourself ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ first thing. So I think I recently posted this on my Instagram also as quote departmentally that ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ they look up to us really well. ಓ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಳು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ರಿಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಮೂವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬಂಡ್ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆರ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ನೋ, see all the calculations. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ವಿಲ್ ಐ ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆರ್ will I have another option to start again? So ಎಲ್ಲ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್, ಆರ್ ಯು ಎನಫ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್? ಸೊ though for example ivaga you are a doctor but you are also being a content creator, but it's not like it's a completely alien subject to you anta enilla. Correct. You are passionate towards it and ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ. You were suggesting them that frame ಹೀಗಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಕು. You have done your enough homework on that. So ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Nidhi, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು? ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್? Oh, I love this podcast, and the moment you told me podcast ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಲ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ just like you, one thing I can see andre ಏನಿದೆ ಅದೇ resources ಅಲ್ಲಿ you are doing. So it's not like you also have much more resources. It's not a completely professional ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you're giving your best thing to do. And I wish you all the very best. Thank you so much. Thank you for coming, Nidhi. Thank you.